President, I thank you for your presence today and for your personal efforts in this role of mediation. I thank you for giving me the floor, and I thank the Deputy SRSG for her briefing today. I also welcome the appointment of Mr. Swan in this role, and we pledge the support of Rwanda throughout his term. So Rwanda's full support. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR atari umutwe witwaje intwaro usanzwe kuko ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside kandi ugamije kurimbura imbaga, bityo ugomba kurandurwa n'ibikorwa bishamikiye ku ngengabitekerezo yawo bigahagarara kugira ngo haboneke igisubizo kirambye ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakubwira ko kandi u Rwanda rwakiriye abanyarwanda 222 bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kukubwira ko kandi nyuma ayuko rwose AFC 23 ifashe umwanzuro wo kuva muri Lubero, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba nawe yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kuvana ingabo zacyo muri teritwari ya Lubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kirekire zaroherejweyo. Turakubwira ko kandi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubushinwa bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye ku munsi w'ejo i Beijing ajyanye n'imikoranire mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi n'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu makuru yacu agezweho muri aka kanya. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana, iyi ni The USA New Times. Nongeye kubaha ikaze muri aya makuru yacu abagezweho hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na hano mu karere k'ubiyaga bigari by'umwihariko. Reka aya makuru tuyahere kuri iyi inkuru y'uko ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR atari umutwe witwaje intwaro usanzwe kuko ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside kandi ugamuje kurimbura imbaga, bityo ugomba kurandurwa n'ibikorwa bishamikiye ku ngengabitekerezo yawo bigahagarara kugira ngo haboneke igisubizo kirambye ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano ya 26 Werurwe uyu mwaka wa 2026 mu nama yigaga ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari iyobowe n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika Masad Bulosi. Ambasaderi Ngoga yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye ibisubizo bya politike biganisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahoro arambye, ariko bikanyura mu gukemura impamvu muzi z'ikibazo. Yasobanuye ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adaterwa n'u Rwanda, icyakora rwo ruhora rugaragaza ko ikibazo ruhafite ari FDLR n'ingengabitekerezo yayo ikomeza gukwirakwizwa mu karere. Yagaragaje ko nyuma y'imyaka 31 mu cyumba cya kanama hakirganirwa ku nkomoko ya FDLR n'umugambi wayo, nyamara nta gushidikanya gukwiye kubaho kuko icyo ishaka ari ukurimbura abantu. Ibibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intandaro ku mutekano muke. Ngoga yashimangiye ko raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni yerekanye ko hari ibibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bituma mu burasirazuba bwayo hahora intambara, bityo hakenewe ibisubizo by'abanyekongo ubwabo no kureba kugitera ibibazo bigakemurwa.
yashimangiye ko ibiganiro bya Doha bitanga umurongo w'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo by'imbere mu gihugu biteza umutekano muke. Ngoga yasobanuye ko muri ibyo biganiro by'amahoro ari naho hazakemukira ikibazo cy'amatsinda y'abanyamuke bahohoterwa bakicwa abandi bakamburwa utwabo. U Rwanda rugaragaza ko ingamba n'ibyemezo bifatwa bigamije iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro bikwiye gufasha impande zose zirebwa n'ikibazo kuyakurikiza mu buryo bungana nta busumbane. Ngoga yagaragaje ko mu mezi yashize habayeho ibitero bya drone mu bice bituwe n'abaturage n'ibitero byo mu kirere byahitanye abasivile by'umwihariko mu mujyi wa Goma bigahitana umwe mu batanga ubutabazi bw'ibanze n'abasivile benshi. Kuva muri Mutarama kugeza muri Werurwe ingabo za FARDC, FDLR n'indi mitwe bafatanya zagabye ibitero byinshi bya drone birimo ibyo ku ya 9 Werurwe uyu mwaka 2026 byagabwe muri Minembwe bikangiza ibikorwa remezo, no ku ya 19 Werurwe ibindi bigabwa ku ngo z'abaturage bisenya inzu binahitana ubuzima bwa benshi. Ngoga yashimangiye ko u Rwanda rugikomeje kubahiriza amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yasinyiwe i Washington ku ya 4 Ukuboza uyu mwaka wa 2025 ushize, ndetse rushyigikiye inzira y'ibiganiro bya Doha. Yahamije ko amasezerano yagezweho akwiye gutangira gushyirwa mu bikorwa, ndetse ko urwego rwagenwe rugomba kugenzura iyubahirizwa ryayo ari ingenzi mu guhamya ko buri wese akora ibyo yemeye kandi rugafasha mu kubishyira mu bikorwa. Amasezerano y'amahoro ateganya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibanza gusenya umutwe wa FDLR, u Rwanda rukabona kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Unyemerere dukomereze aya makuru kuri iyi nkuru yuko u Rwanda rwakiriye abanyarwanda 222 bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatashye biganjemo abana 149, abagabo 15 n'abagore 58 banyuze ku mupaka munini wa La Coroniche uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Batashye kuri ya 26 Werurwe umwaka 2026 bahasanga imodoka zibategereje kugira ngo bajyanwe mu kigo cya Nyarushishi mu karere ka Rusizi banyuzwamo by'agateganyo. Abanyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bari barafashwe bugwate na FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzabonimpa Deogratias yibukije abatashye ko ari imbaraga igihugu cyari cyarabuze ndetse ko bagomba kugira uruhare mu iterambere ryacyo. Yagize ati igihugu cyishimiye kubakira kuko kibakunda, mushyire hamwe mwiyubakira u Rwanda, mugire urukundo, muhamagare bagenzi bacu basigaye hariya badafite igihugu, mubibutse ko iterambere ryacyo rizagirwamo uruhare nabo. Nimuzabone ibyiza ngo mubyihererane, musubize abana ku ishuri, bavurwe, mukore, mutere imbere kuko nibyo igihugu kibifuriza. Abazakenera gusubirayo bagiye guhaha ntibahejwe ariko bazagende byemewe n'amategeko. Yaboneyeho kubibutsa ko umutima wabo ukwiriye kuba mu Rwanda ndetse ko bazafashwa gusubira mu buzima busanzwe. Ibyo bazahabwa birimo amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima, aho watahutse arengeje imyaka 18 azahabwa amadolari 188, uri munsi yayo ahabwe amadolari 113, ndetse buri wese agenerwa n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 45 by'amafaranga y'u Rwanda. Andi makuru nuko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kuvana ingabo zacyo muri teritwari ya Lubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kirekire zaroherejweyo. General Muhoozi yemeje ko aya makuru biciye mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X
yagize ati dutangaje ko twiteguye kuva mu birindiro byacu byose kuva muri Lubero kugeza muri Mahagi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ku bufatanye na guverinoma ya Kongo. General Muhozi mu bundi butumwa yavuze ko ingabo zose za UPDF zizava muri Lubero mu minsi mikiri imbere guverineri wa Ituri naramuka adahinduwe. Uyu generali ntiyigeze avuga impamvu nyamukuru UPDF igiye kuva muri Lubero, gusa ni icyemezo gishobora guhurirana n'icya AFC M23 kuva ku wa mbere w'iki cyumweru iri kuvana ingabo zayo mu bice byo muri turiya duce twa teritwari ya Lubero imaze umwaka igenzura. UPDF ifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022 ikaba yarazoherejeyo mu bikorwa bya operasiyo Shuja byo guhashya umutwe wa ADF zifatanyamo n'iza Kongo Kinshasa. Reka aya makuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubushinwa bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye kuri wa kane i Beijing ajyanye n'imikoranire mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi n'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Ku ruhande rwa Kongo aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'amabuye y'agaciro Louis Watumu Kabamba, naho ku ruhande rw'Ubushinwa ashyirwaho umukono na Minisitiri ushinzwe umutungo kamere Guan Ziyu, bombi bari kumwe n'intumwa z'ibihugu byombi. Aya masezerano akomoka ku mubano mwiza usanzwe hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Xi Jinping watangiye gukomeza cyane mu 2023, agaragaza ubufatanye bushingiye ku nyungu zingana no ku mikorere ifatika igamije guteza imbere impande zombi. Iyi memorandum igena uburyo bw'imikoranire burimo gukomeza ibiganiro bihoraho hagati y'ibihugu byombi, kubahiriza amategeko ya Kongo, kurinda ishoramari, guteza imbere gutunganya umutungo kamere imbere mu gihugu aho kuwujyana utaranozwa. Guhera ku itariki ya mbere Gicurasi umwaka wa 2026 ibicuruzwa bya Kongo bizoherezwa mu Bushinwa bizajya bitishyura imisoro ya gasutamo, bikazafasha kongera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga no guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Hashyizweho kandi uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'imishinga hagamijwe kubungabunga umutekano n'ubwizerwe mu ishoramari. Mu mushinga y'ingenzi harimo uwitwa MIFOR Mine de fer de la Grande Orientale uzubaka umurongo uhuza inyanja y'Abahinde n'inyanja ya Atlantique. Biteganyijwe ko uzatangira utanga toni miliyoni 50 z'icyuma ku mwaka, kazagera kuri toni miliyoni 300 mu gihe kirekire. Uyu mushinga uzatwara miliyari 28 na miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika. Ibikorwa byo gutunganya umutungo w'imbere mu gihugu bizashyigikirwa n'amasosiyete y'Abashinwa, harimo no kubaka inganda nini zitunganya ibyo bikoresho. Minisitiri w'amabuye y'agaciro wa Kongo yanatumiwe kuzitabira inama mpuzamahanga y'abaminisitiri bashinzwe amabuye y'agaciro izaba muri Nzeri, aho azatanga ikiganiro afatanyije na mugenzi we w'Ubushinwa ku bufatanye na guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuku. Binyuze muri aya masezerano, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ishaka kubaka urwego rw'amabuye y'agaciro rugezweho, rufite inshingano kandi rutanga inyungu nyinshi ku baturage, rujyana n'iterambere ry'inganda, ubwigenge mu bukungu n'imibereho myiza irambye y'abaturage. Intumwa za Kongo zari zirimo Ambasaderi François Balumwene, umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'amabuye y'agaciro, ndetse n'abayobozi bakuru ba Chami ndetse na CGNC. Abo bose akaba ari abari bitabiriye kujya kubahiriza cyangwa se kujya kumvikana na leta y'Ubushinwa ibyayo ku masezerano mu by'amabuye y'agaciro. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru. Nge nari Jean de Dieu Ndahimana, mukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times. Mr. President, I thank you for your presence today and for your personal efforts in this role of mediation.
I thank you for giving me the floor, and I thank the Deputy SRSG for her briefing today. Also welcome the appointment of Mr. Swan in this role, and we pledge the support of Rwanda throughout his term. So Rwanda fully supports a peaceful and political resolution of the situation in the Democratic Republic of the Congo, with a clear focus on addressing the root causes of the protracted challenges facing the region. We remain committed to engaging constructively in efforts aimed at achieving a durable and sustainable solution. Mr. President, the conflict in the Eastern DRC is not of Rwanda's making. Rwanda's concern has always been the FDLR and the genocidal ideology it carries, an ideology that is now spreading in public discourse. The FDLR is not an ordinary armed group. It is a genocidal force founded by remnants of those responsible for the 1994 genocide against the Tutsis in Rwanda, and its genocidal ideology has never changed. For Rwanda, it remains an ever-present threat, particularly given the devastation of our country suffered as a result of that ideology. After 31 years of discussion in this chamber on the origins and intentions of FDLR, there should not be any ambiguity. This is a group whose intent is to exterminate a people. Let me therefore be clear. Addressing the threat of FDLR is indispensable to any credible and lasting solution to the conflict in Eastern DRC. This group must be neutralized, and their ideology and its vectors, such as hate speech, must be eradicated. Turning to the broader situation described in the Secretary General's report, it is clear that the developments in Eastern DRC are also shaped by the internal dynamics that require Congolese-led solutions and sustained attention to the root causes of the conflict. In this regard, the Doha Framework for Peace provides an important platform for dialogue aimed at addressing these internal drivers of instability. Progress in this process is therefore essential. Progress in the Doha process, advancing in parallel with the implementation of the Washington Peace Agreement, will be critical to achieving a durable ceasefire and creating the conditions for a sustainable political settlement. It is through this peace process that long-standing historical issues, including those affecting minority groups, will be addressed in a definitive manner. This track also provides the framework to finally resolve enduring challenges, such as the dignified return of refugees who have remained in camps for nearly 3 decades, 300,000 of them in the region and many others in Western countries. Equally important is the role of partners supporting these processes, and we thank the United States government, the government of Qatar, and the African Union for their efforts in the mediation process. The success of these efforts will depend on continued engagement that is impartial and firmly grounded in facts and verifiable evidence. Decisions and actions taken in support of peace must ensure that all parties remain equally bound by the commitments they have made. Enforcement and support mechanisms should apply equally and justly to all parties. In other words, enforcement and support mechanisms for these peace processes must not only be even-handed, they should also be seen to be even-handed. Mr. President, the Secretary General's report highlights the rising number of protection incidents and the devastating humanitarian consequences of ongoing hostilities. Recent months have also seen an escalation in the use of drone strikes and other aerial attacks in populated areas. As the report notes, such attacks have already resulted in civilian casualties, including the tragic strike in Goma area this month that killed a humanitarian worker and other civilians.
While not all incidents received the same level of international attention, communities across the high plateau and the other affected areas continue to bear the consequences of escalating aerial attacks. And allow me, Mr. President, in all humility, to mention just some of these attacks such that they can find their place in the records of the Council and can possibly inform the Council members in your future deliberations. On January 22nd, on January 24th, 12th February, 7th March, 9th March, 19th March, and as recent as yesterday, there were drone strikes in the area of Minembwe and some parts of North Kivu. In all these attacks, civilians were killed. Or their cows, their lifelines were killed. Or residents who were not able to go out and do the farming. So I hope these two will be considered. And the dates are of essence. The dates are of essence. Allow me to conclude by reiterating Rwanda's commitment to the Washington Peace Agreement and our continued support of the Doha Framework for Peace. The agreements reached under these processes must now be translated into concrete progress on the ground. The effective functioning of the agreed monitoring mechanisms will be critical to building confidence, ensuring accountability and supporting the full implementation of these commitments. If we remain focused on implementation and on addressing the root causes of this conflict, we have a genuine opportunity to move towards a durable and lasting peace in the region. Rwanda pledges that we shall play our part honestly and fully. Thank you, Mr. President. Thank you, Council members, for your attention.